La niebla de la macana, o no se había levantado sobre el río Dnieper. Cuando los hombres comenzaron a moverse, eran guerreros rudos, hombres que habían crecido entre las tierras negras de Ucrania, acostumbrados al frío cortante y al calor de la batalla. Día, sus manos sudaban dentro de los guantes de cuero, no por el calor, sino por lo que sabían que se acercaba. Los príncipes habían hablado durante días en sus cámaras de piedra. Lejos del barro donde los soldados comunes dormían envueltos en sus copas. En Kiev, las decisiones se tomaban con vino y palabras grandiosas. Los nobles discutían sobre quién mandaría a quién, sobre que ejército era más fuerte, sobre quién moriría el honor de la primera fila. Mientras tanto, los hombres rascaban la tierra con sus dedos entumecidos y miraban hacia el este. Los mil llegaron desde diferentes lugares. Algunos venían de las colinas cerca de lo que hoy es Lviv, otros de las llanuras infinitas cerca del Dnieper, unos pocos de las fronteras del sur donde el cielo parece más grande y vacío. No eran nobles. Eran campesinos que sabían usar un hacha, herreros que habían cambiado el martillo por la espada, padres que dejaban atrás a sus hijos con la esperanza de que estos no tuvieran que empujar en arma. Jamás se habían reunido bajo el estandarte de Mstislav de Kiev por confiaban en él, porque era un hombre que peleaba al frente, no uno que daba órdenes desde detrás de los murales. Los primeros rumores llegaron con el viento. Hablaban de jinetes que no parecían hombres, que montaban desde el amanecer hasta el anochecer sin descanso, que bebían sangre de sus caballos cuando no encontraban agua. Los guerreros más viejos se reían de esas historias. Ellos habían peleado contra polacos, contra húngaros, contra pechenegos. Conocían la guerra. Pero orillas, sus ojos no sonrían. Algo en el ambiente había cambiado. Hasta los perros de los campamentos olaban más de lo normal por las noches. Los comunes llegaron al campamento con el polvo pegado a sus rostros. Eran jinetes como los rus, nunca habían visto. Pero estos jinetes, los comunes, no venían a pela, venían huyendo. Sus mujeres y niños habían sido asesinados o arrastrados hacia el este. Sus ancianos, abandonados en la estepa para morir. El jefe Kochin, un hombre que había pasado su vida guerreando contra los rus, suplicaba ahora heredado en la tienda de su yerno, el príncipe Mstislav el Orders. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de los que escucharon. Hoy mataron a los míos. Mañana, si no nos ayudan, matarán a los suyos. Los soldados escucharon estas cosas y apretaron más fuerte sus armas. Nadie hablaba de el abatimiento, pero todos pensaban lo mismo. ¿Qué clase de enemigo podía hacer que los cumanos, los terribles jinetes cumanos, hieren como libres? La marcha hacia el este comenzó con el orgullo hinchado. Los ejércitos eran muchos, las armas brillaban al sol. Las cadenas de los barcos que cruzaban el río sonaban como música. Los hombres cantaban mientras caminaban, canciones viejas de sus abuelas, canciones de ama y de cosecha. Nadie cantaba canciones de guerra. Quizás porque en el fondo sabían que las verdaderas guerras no merecen canciones. Los primeros encuentros con los mongoles alimentaron su arrogancia. Pequeños grupos de jinetes aparecían en el horizonte y huían apenas veían las lanzas rusas. Mstislav el Orders, siempre impatient, siempre buscando gloria, ordenó perseguirlos. Sus hombres mataron a algunos, capturaron sus caballos, tomaron su ganado. La sangre caliente de la victoria fácil subió a sus cabezas. Volvieron al campamento riendo, mostrando sus trofeos, blandos de aquellos mongoles que huían como cobardes. Los mil de Kiev no rieron. Ellos marchaban con Mstislav de Kiev,
un hombre mos prudent, un guerrero que había aprendido que el enemigo que hay demasiado fácil sol está preparando algo. Pero sus voces no contaban en los consejos de guerra. Los príncipes hablaban, los soldados obedecían. En llegaron al río Kalka. El agua corría tranquila, casi indifferente a lo que estaba por suceder. Del otro lado, la estepa se extendía inmensa, vasta, silenciosa, demasiado silenciosa. Los comunes, que conocen la tierra mejor que nadie, miraban hacia el horizonte con los ojos entrecerrados. Sus caballos se movían inquietos, como si olieran algo que los hombres no podían oler. El era fatal ocurrió porque nadie se puso de acuerdo. Los príncipes no confiaban entre sí. Mstislav el orders quería atacar primero para levar toda la gloria. Daniel de Volhynia, joven y valiente, quería demostrar su valor. Mstislav de Kiev prefería esperar, fortificar su posición, vacuar hacia el enemigo. Pero no había un jefe nico. Cada no hizo lo que quiso. Los mil de Kiev cavaron sus posiciones en la colina, como su príncipe les ordenó. Clavaron estacas, levantaron sus escudos, prepararon sus lanzas. Desde arriba vieron como los otros ejércitos cruzaban el río. Vieron las banderas de Volhynia ondeando al viento. Vieron a los comunes galopando nerviosos. Vieron a Mstislav el orders con su orgullo desbordado, liderando la carga. Y entonces la tierra tembló. Del horizonte, como si la estepa misma pareciera demonios, surgieron los mongoles. No venían en una carga desordenada, venían en oleadas perfectas, como el agua que sublenta pero implacable. Los arqueros a caballo cubrieron el cielo de flechas. Los comunes fueron los primeros en romperse. El pánico que levaban dentro deste que vieron sus odios ardiendo estalla como un absceso. Huyeron sin mirar atrás, chocando contra las filas rusas que intentaban avanzar. Desde la colina, los mil vieron como sus gemenos morían. Vieron a Daniel de Volhynia, herido en el pecho, abriéndose paso a hachazos. Vieron a Mstislav el orders, el orgulloso, corriendo para salvar su vida. Vieron como el río Kalka se tibia de rojo mientras los mongoles perseguían y mataban sin piedad. Los gritos llegaban hasta ellos, mezclados con el viento. Pero ellos no podían bailar. Mstislav de Kiev, su príncipe, lo tenía claro. Bailar era la muerte segura. Allí arriba, al menos, podían pelear. Podían ejecutar cada mongol que se acercara para coro. El intento. Liga la noche. Los fogotes de los mongoles rodaban la colina como un colade. Serpientes, los mil estaban agotados, sedientos, pero vivos. Habían rechazado varios ataques durante la tarde. Sus manos sangraban de tanto empujar las almas. Pero sus ojos seguían mirando hacia abajo con desafío. Algunos escribieron cartas que nunca legarían. Garabatos en trozos de cuero diciendo a sus esposas que los amaban. Diciendo a sus hijos que fueron valientes. Otros simplemente rezaron en silencio. Cada uno a su Dios, cada uno con sus palabras. El segundo día fue peor. El sol quemaba sin piedad y no tenían agua. Los mongoles no atacaban con la misma furia. Ahora lanzaban flechas desde lejos, esperando, sabiendo que las haría su trabajo. Algunos hombres, enloquecidos por la desesperación, intentaron bailar hacia el río. Ninguno regresó. Pero los mil aguantaron. Cuando los mongoles se acercaban demasiado, lanzaban sus jabalinas. Cuando intentaban escalar, les esperaban con hacas y espadas. La colina se convirtió en un montón de cuerpos mongoles que se podrían al sol. Un mensaje claro. Aquí no pasaron fácilmente. El tercer día, los mil apenas podían tenerse en pie,
sus lenguas estaban hinchadas, sus hoyos hundidos, pero siguen agarrando sus armas. Los Mongoles, por primera vez, mostraron algo parecido al respeto, ofrecieron negocia, and Jeff de los Brodniks, hombres del río que servían a los Mongoles, subió con una bandera blanca. Las promesas fueron simples, rindantes. Paguan un rescate por el príncipe. Y los soldados quedaron libres. Mstislav de Kiev, un hombre de palabra. Un hombre que creía que los juramentos significaban algo, aceptó. Quizás pensa que había salvado a sus hombres. Quizás solo quería darles de beber. Cuando los mil bajaron de la colina, cuando dejaron sus armas, los mongoles los rodearon. Los nobles fueron apartados. A los soldados los ataron como animales. No hubo perdón, no hubo piedad. Los mil que habían resistido días fueron ejecutados allí mismo, en la orilla del río que no pudieron alcanzar. Y arriba, en la colina baja, el viento siguió soplando, levandos el último aliento de los valientes. El sol del segundo día golpeaba las armaduras como si fueran hornos. Los mil hombres que seguían en la colina ya no parecían ejército. Parecían fantasmas con los ojos abiertos. Hombres que habían visto demasiado y que sabían que verían mucho más antes de que todo terminara. Sus labios estaban partidos, sus gargantas secas, pero ninguno soltó su espada. Apoyo. Los mongoles seguían allí. Durante toda la noche habían estado moviéndose alrededor de la colina como lobos, que rodean un venado herido. No atacaban, no gritaban, solo observaban. Eso era lo peor. Es silencio que pasaba más que cualquier grito de guerra. Los mil preferían mil veces una carga directa, esa espera que les sacaba el alma gota a gota. Uno de los hombres, un guerrero de una aldea cerca de Chernigov llamado Danilo, recordaba el pozo de su casa. Recordaba el agua fría bajando por su garganta después de un día de trabajo con el hierro caliente. Cerró los ojos y por un momento casi pudo sentirla. Pero al abrirlos solo vio el polvo, la sangre seca y los cuerpos de sus compañeros muertos en la primera noche. Los mongoles habían aprendido la lección. Ya no intentaban subir la colina en masa. Ahora usaban otra estrategia. Grupos pequeños de arqueros se acercaban al galope. Lanzaban sus flechas y retrocedían antes de que nadie pudiera alcanzarlos. Las flechas caen como lluvia venenosa, hiriendo a los que no podían cubrirse. No mataban a muchos, pero desgastaban. Un hombre con una flecha en el hombro no podía pelear igual. Un hombre que veía a su amigo caer a su lado perdía parte de su fuerza. El príncipe Mstislav caminaba entre sus hombres. No se escondía detrás de sus guardias, no se sentaba en su tienda y espera. Iba de grupo en grupo, poniendo una mano en el hombro de cada soldado, diciendo palabras que muchos no recuerdan pero que en ese momento sonaron a juego. Aguantan, dice. Aguantan un poco más. Ellos también se cansan. Ellos también tienen miedo. ¿Miedo? Los soldados miraban a los mongoles y no veían miedo. Veían paciencia. Una paciencia de piedra, de animal que espera el momento justo para saltar. Los se convirtió en el enemigo principal. Peor que los arqueros, peor que el sol, peor que el cansancio. Algunos hombres empezaron a hablar solos. Otros reían sin motivo. Un joven soldado de apenas 17 años comenzó a cavar la tierra con las manos desnudas, buscando agua donde no podía beber. Sus compañeros tuvieron que sujetarlo entre varios mientras él lo iba pidiendo. Que lo dejaron seguir cavando. Arriba, en el cielo, los buitres ya habían empezado a dar vueltas. No eran tontos. Sabían que habría comida pronto. El tercer día amaneció con el viento de frente.
los mil siguen, ali, menos que el principio, pero siguen. Durante la noche, los Mongoles habían intentado un ataque sorpresa con anticas y gritos, pero los defensas estaban alerta. Los perros del campamento, esos mismos que habían hablado días antes, ladran dando la alarma. La pelea fue corta pero brutal. Cuerpo a cuerpo en la oscuridad, solo iluminados por las llamas de los anticas caídas. Los Mongoles retrocedieron, dejando más muertos en la ladera. Pero cada hombre que caía era irreemplazable. Los mil ya no eran mil. Eran 800, quizás 700. Los heridos yacen en el centro del campamento, algunos con flechas clavadas que nadie se atrevía a sacar por miedo a que la hemorragia fuera peor. Una mujer por siempre hay muchas en los campamentos, una mujer llamada Oksana que había seguido a su esposo a la guerra. Había agua con las últimas estilas de madera y limpiaba heridas mientras contaba en voz baja una canción de cuna. Su esposo, un hombre enorme que podía partir un tronco con un solo golpe de hacha, yacha con los ojos cerrados y una lanza mongola clavada en el pecho. Oksana limpiaba otras heridas, no lo de él. Él ya no necesitaba curación. Los líderes mongoles observaban deste apoyo. Subotai, el gran estratega, el hombre que había conquistado más tierras que ningún otro general vivo. Miraba esa colina con algo que quizás era respeto. Estos ros no eran como los demás. No huían, no suplicaban. Se limitaban a morir donde estaban, pero haciendo que cada muerte costara caro. En las tiendas mongolas, los guerreros heridos contaban historias de esos demonios de la colina que peleaban con hackers. Enormes y que incluso cuando caen, intentaban arrastrar a un enemigo con ellos. Pero la guerra no es de respeto. La guerra es de resultados. Y Subotai sabía que el tiempo jugaba a su favor. No necesitaba perder más hombres en una colina sin importancia. Solo necesitaba esperar. El agua se acaba del todo al mediodía del tercer día. Los hombres lamían el rocío de la macana de los ojos de sus copas. Bebían la sangre de los caballos muertos. Ag eso les revolvía el estómago. Un soldado propuso orinar en un casco y beberlo. Nadie lo hizo, pero nadie se rió de la idea. Cuando se liga es punto, cualquier idea merece consideración. Fue entonces cuando vieron movimiento abajo. Una bandera blanca. Los mongoles enviaban a alguna habla. Por la ladera subió un hombre que no era mongol. Era uno de los brodniks, esos habitantes de los riberas que cambiaban de bando según el viento. Liga sudando, gordo y nervioso, con los ojos que no miraban a nadie fijamente. El mensaje era simple. Los mongoles reconocen el valor de los defensas. No querían matarlos a todos. El príncipe Mstislav y sus nobles podían pagar un rescate y queda libres. Los soldados depondrían las armas y también serían perdonados. Todos podrían ir con vida. El silencio se hizo más pesado que nunca. Algunos soldados miraron hacia el río, hacia el agua que brillaba a lo lejos, tan cerca y tan lejos. Podían beber, podían vivir, solo tenían que dar las armas. Mstislav de Kiev, el hombre que los había llevado hasta allí, judo. Sabía lo que significaba rendirse, sabía que los juramentos de los enemigos valían menos que el polvo. Pero también veía a sus hombres, los veía secos, vacíos, muertos en vida. Tal vez, solo tal vez. Los mongoles cumplirían su palabra. Tal vez, preguntó a sus capitanes. Algunos dijeron que no, que preferían morir peleando. Otros calaron con la mirada perdida. No dijo que sí, que quería volver a ver a sus hijos. Es fue el argumento que pesó más. Los hijos, las esposas,
Los cosas de borro y pia donde los esproban. No se puede pedir a un hombre que muera por orgullo cuando tiene hijos esperando. Mstislav acepto. Dio la orden de depona los almas, los que deben. Badgeron la colina lenamente. Algunos loroban sin saber por qué. Otros me roban al frente, vacíos. Danilo, el herrero, pensaba en el pozo de su cosa, en el agua fresca, en su mujer sirviendo la cena. Così podía oír la sopa caliente. Cuando llegaron abajo, los mongoles los rodearon en silencio. Separaron a los nobles, en Mstislav y sus capitanes. A los soldados los levaron a un lado. Y entonces, sin una palabra, sin un aviso, comenzó la matanza. Los no tenían armas. Los estaban débiles, sedientos, agitados. Los cayeron uno tras otro bajo las espadas mongolas. Algunos intentaron correr, pero los caballos los alcanzaban. Otros se arrodillaron y rezaron. Otros maldijeron. Danilo, el herrero, alcanza Eva el cielo antes de morir. Pensa en el pozo de su cosa. Pensa que nunca bebería de él. Otra vez. Arriba, en la colina baja, las armas abandonadas esperaban a nadie. Las tiendas medio derribadas ondeaban con el viento, la ola de Oxana. La mujer que había cuidado heridos, seguía al fuego. El agua hirviendo para nada. Oxana estaba abajo, junto a su esposo muerto, con una espada mongola clavada en el pecho. Los nobles corrieron peor suerte. Los mongoles no podían derramar sangre de la realeza, dicen sus crinches. Así que los tendieron en el suelo, pusieron tablones de madera sobre ellos. Y encima celebraron un banquete. Mstislav de Kiev, el príncipe que había confiado en la palabra del enemigo, murió aplastado lentamente mientras arriba reían y brindaban. Cuando todo terminó, los mongoles recogieron sus tiendas y siguieron hacia el oeste. Detrás de ellos una colina baja y miles de cuerpos sin enterrar. Los lobos llegaron esa noche. Los beatriz. Al amanecer. Pero la tierra no olvida. Esa colina, ese río, esa batalla se quedaron en la memoria. De los que sobrevivieron para contarlo. Y aunque los murieron, aunque nadie recordó sus nombres. Algo de ellos quedó en el viento que sopla sobre la estepa. Un recordatorio de que hay hombres que, incluso sabiendo que van a morir, eligen morir de pie. O al menos, eligen que precio venden su vida. Los que sobrevivieron a aquel día no quisieron hablar de ello durante mucho tiempo. Los pocos que lograron escapar de la matanza final cayeron sin mirar atrás. Con el ruido de los cascos mongoles persiguiendo los ensueños durante ecos. Algunos llegaron a Kiev semanas después. Con la mirada perdida y los manos vacíos. Cuando les preguntaban qué había pasado, movían la cabeza y calaban. No porque no quisieran contar, sino porque las palabras no alcanzaban para explicar lo que habían visto. Los ecos siguientes fueron duros. Los reinos cristianos de los Balcanes, que antes miraban a Serbia con respeto, ahora la veían como un territorio débil. Los húngaros, que habían enviado caballeros, a la batalla empezaron a construir fortalezas en sus fronteras. Los bosnios se replegaron sobre sí mismos. Cada no buscaba pródigos, aunque eso significara dejar solos a los demás. Pero en el corazón de la gente, Kosovo no se olvidaba. Los madres lo cantaban a sus hijos. Los abuelos lo cantaban en las largas noches de invierno. Los poetas lo escribían en versos que se aprendían de memoria. La batalla se volvió más que una batalla. Se volvió un lugar en el alma. Un lugar donde lo importante no era ganar o perder. Lo importante era haber estado allí. Haber dado lo que era.
haber defendido lo que se quería hasta el final. Y mientras pasaban los secos, mientras los otomanos seguían creciendo, y conquistando otras tierras, Kosovo seguía allí. Como una herida que no cierra del todo. Como una llama que no se apaga. Los otomanos conquistaron Constantinopla, llegaron hasta Viena, dominaron medio mundo, pero nunca pudieron parar lo que pasó en ese campo. Porque cosas que no se borran con ejércitos, hay cosas que viven en la memoria de la gente. Y mientras haya alguien que recuerde, mientras haya una madre que cuente la historia a su hijo, mientras haya un poeta que escriba unos versos, esa batalla sigue viva. Kosovo Polji no es solo un lugar en el mapa, es un lugar en el tiempo. Un lugar donde 30,000 hombres dieron su vida para que otros pudieran vivir. Un lugar donde un caballero con una daga pequeña mató a un sultán grande. Un lugar donde un príncipe eligió el reino del cielo. Y ahora, siglos después, la tierra sigue siendo la misma. El viento sigue soplando igual. La gente sigue cantando la historia. Porque historias que no pueden morir. Porque batallas que se ganan aunque se pierden. Eso fue Kosovo. Eso sigue siendo Kosovo. Pasaron los secos. Pasaron décadas. Pasó un siglo entero y la herida de Kosovo seguía abierta. Los otomanos, después de la batalla, se tomaron su tiempo. Beaceto el rey tenía otras cosas en que pensar. Tenía que asegurar su trono. Tenía que organizar su imperio. Tenía que mirar también hacia oriente porque por allá también había enemigos. Pero los otomanos nunca olvidan. Los otomanos siempre vuelven. En 1453, casi 60 años después de la batalla de Kosovo, pasó algo que cambió el mundo para siempre. Los otomanos, ahora liderados por un sultán llamado Mehmed, lograron lo que parecía imposible. Tomaron Constantinopla, esa ciudad que durante 1000 años había sido el corazón del imperio cristiano de Oriente. Que en sus manos. Cuando eso pasó, Europa enera contuvo el aliento. Si Constantinopla había caído, nada estaba seguro. Nada. Y entonces, los ojos de los otomanos volvieron a mirar hacia los Balcanes. Volvieron a mirar hacia Serbia. Volvieron a mirar hacia Kosovo. Pero ese entonces, Serbia ya no era lo que había sido. Los nobles que sobrevivieron a la primera batalla habían ido muriendo. Sus hijos crecieron sabiendo que los otomanos estaban cerca. Siempre cerca. Algunos aceptaron ser vasallos. Pagaban tributo. Enviaban soldados cuando el sultán lo pedía. Y a cambio les dejaban vivir en paz. Pero la paz no dura para siempre. En 1454, Mehmed el Conquistador, que así le dicen después de tomar Constantinopla, mandó sus ejércitos hacia Serbia. Quería terminar lo que su tatarabu lo había empezado. Quería borrar del mapa lo que quedaba de aquel reino que se atrevió a enfrentarlos en el campo de los Merlos. Las ciudades fueron cayendo una tras otra. Los castillos resistían lo que podían. Pero al final siempre terminaban igual. Los otomanos tenían cacones, tenían pólvora, tenían soldados de sobra. No había defensa que aguantara para siempre. En 1459, 5 años después de empezar la conquista, Serbia deja de existir como reino independiente. Los otomanos la incorporaron a su imperio. Los nobles que no hallaron tuvieron que heredarlos. Los que se negaron, murieron. Pero hay algo curioso que pasó en esos años. Los otomanos, que eran duros con los que se resistían, también sabían ser prácticos con los que se rendían. A muchos nobles serbios les permitieron seguir administrando sus tierras. A cambio, claro, de lealtad al sultán. Y de impuestos, muchos impuestos,
la gente común, los campesinos. Los que trabajaban la tierra siguieron viviendo igual que antes, arando, sembrando, cosechando, pagando. Antes pagaban a sus sigos serbios, ahora pagaban a sigos otomanos. Pero ellos en el día a día no cambió tanto, pero en su corazón, en su memoria, algo seguía vivo, algo que los impuestos no podían comprar. La historia de Laser, la historia de Milk, la historia de aquel día en el campo de los Merlos. Los otomanos intentaron varias veces borrar esa memoria. Construyeron mezquitas. Pusieron funcionarios turcos en los pueblos, cambiaron nombres de lugares. Pero la memoria es más dura que la piedra. La memoria se pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos, en canciones, en cuentos, en susurros cuando nadie escucha. Why así pasaron los siglos, liga el siglo XIX y algo empieza a moverse en los Balcanes. Los imperios empezaban a cansarse. El Imperio Otomano, que durante 400 años había dominado medio mundo, empezaba a mostrar gritos, revoluciones aquí, levantamientos allá. Los pueblos que habían estado callados durante siglos, empezaron a recordar que antes habían sido libres. En 1804, los serbios se levantaron. Fue una revolución larga, difícil, con muchas idas y vueltas. Pero hubo algo que todos los que peleaban tenían en común. El recuerdo. De Kosovo, los líderes de la rebelión hablaban de Laser. Hablaban de Milk. Dicen que había llegado el momento de vengar aquella batalla. Dicen que la sangre derramada en 1389 pedía justicia. Los sobrevivientes de Kiev hieren hacia los bosques, hacia las montañas, hacia el oeste. Llevaban consigo las historias, las mismas que sus padres les habían contado, las que ahora ellos contarían a sus hijos. La historia de los mil que resistieron días en una colina, la historia de los que murieron por confiar en la palabra del enemigo, la historia de una batalla imposible que, aunque perdida, encebó a todo un pueblo como se pelea cuando no hay vuelta atrás. Con los secos, los mongoles establecieron su dominio sobre las tierras rusas. Durante siglos, los príncipes tuvieron que viajar al este, a la capital del Khan, arrastrarse ante sus conquistadores y pedir permiso para gobernar sus propias tierras. Era un yugo pesado, humillante, que cambió para siempre la forma de ser de aquellos pueblos. Pero en las largas noches de invierno, cuando el viento helado silbaba entre los abedulls, los viajeros seguían cantando la historia de mil hombres que no tenían nada que hacer contra un enemigo infinitamente superior, la historia de mil hombres que, sabiendo que iban a morir, decidieron que su muerte valdría algo. La historia de una colina en la orilla de un río llano donde un pueblo de ucranianos demostró que el valor no se mide por las victorias, sino por lo que uno está dispuesto a pagar por lo que cree. Los nombres de esos mil se perdieron. Ninguna crónica los recoge, ninguna piedra los recuerda. Eran campesinos, guerreros, padres de familia, hijos de alguien. Hombres comunes que un día se encontraron frente a lo imposible y no retrocedieron. ¿Why cosas por? Eso su historia merece contada. Porque no habla de príncipes ni de reyes, ni de grandes estrategas ni de victorias gloriosas. Habla de gente común que, cuando liga el momento, hizo lo que tenía que hacer. Hoy, ocho siglos después, el viento sigue soplando sobre la estepa donde una vez estuvo esa colina. El río Kalka sigue fluyendo, indiferente a la sangre que una vez tiró sus aguas. Y en algún lugar, en la memoria de un pueblo, en las historias que se cuentan en voz baja, en el orgullo de saber que sus antepasados no hieren, los mil siguen vivos, no ganaron la batalla.
Pero hederotas q valen mars q muchas victorias. Y muertos q, con su ejemplo, enseñan a viva a los q vinon detrás. Esa es la verdadera historia de la batalla imposible. La historia de mil ucranianos que plantaron cara al terra mongol y, aunque cayeron, sembraron una semilla que el tiempo no ha podido borrar. Los arqueólogos llevan años buscando restos de aquella batalla. Han recorrido la estepa Polmo, cavado en lugares donde los mapas antiguos marcaban cruces. Entrevistado a ancianos de aldeas perdidas que guardan historias de sus bisabuelos. Pero el río Kalka ha cambiado de curso varias veces en 800 años. Lo que entonces era una orilla ahora es campo de trigo. Lo que era una colina ahora es tierra plana. La batalla se traga los hombres, y la tierra se traga la batalla. Divas en cuando. Un agricultor encuentra algo mientras ara la tierra. Un trozo de hierro oxidado que pudo ser una punta de lanza. Un hueso demasiado grande para ser de animal. Un botín de cobre con debullos que ya nadie sabe interpretar. Los campesinos guardan esas cosas en sus casas, o los venden a los turistas, o simplemente los tiran de nuevo al campo. Pero ellos son solo piedras viejas. No saben que talvez estén tocando lo que queda de aquellos mil. Los historiadores discuten todavía sobre lo que realmente pasó allí. Las crónicas de la época se contradicen. Los rusos escribieron una versión. Los mongoles no escribieron ninguna. Porque no sabían escribir, y los pocos viajeros que pasaron por la zona ellos después contaron lo que les contaron. Nadie sabe ciencia cierta cuántos hombres había en aquella colina. Cuántos días resistieron realmente. Si los mongoles prometieron perdonarles la vida o si los defensores simplemente se rindieron. Al ver que no había esperanza. Pero los que vivían en las aldeas cercanas al río nunca tuvieron dudas. Durante generaciones. Los padres llevaron a sus hijos a un lugar segalado entre la hierba y les dijeron: Aquí murieron los nuestros. No había monumentos, no había cruces. Solo la palabra pasada de boca en boca, de abuelo en nieto, de madre a hija. Y esa palabra era más fuerte que cualquier piedra. En las largas noches de invierno. Cuando el trabajo en el campo se detenía y las familias se reunían alrededor del fuego, las historias cobraban vida. Los viajeros contaban como los guerreros habían llegado desde el oeste con sus armas brillantes. Contaban como los mongoles los rodearon como lobos. Contaban la resistencia de días y la traición final. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Imaginando a sus antepasados luchando contra aquellos genites que parecían salidos de otro mundo. Algunos dicen que en las noches sin luna se podían oír los lamentos de los muertos. Que si no se acercaba el río y aguzaba el oído. Escuchaba el entrechoque de las espadas y los gritos de los hombres llamando a sus madres. Los más viejos aseguraban haber visto luces bailando sobre la estepa. Fugos fortuos que marcaban el lugar donde caía cada guerrero. Los jóvenes se reían de esas historias. Pero cuando les tocaba pasar cerca del río de noche, apretaban el paso y no miraban atrás. La fe también juega su papel. En las iglesias de la zona. Los sacerdotes incluyen en sus oraciones a aquellos guerreros desconocidos, que dieron su vida por la tierra. No sabían sus nombres, pero los nombraban igual, como se nombra a los santos que no están en los calendarios. Los mujeres llevaban flores al río cada primavera. Los dejaban caer al agua y bien como la corriente se los llevaba hacia el sur, hacia el mar. Hacia ninguna parte. Con el paso de los siglos, la historia se fue mezclando con otras historias. Llegaron nuevos invasores, lituanos, polacos, suecos, luego llegaron los Sers, luego los ejércitos,
luego los guerreros mundiales, la tierra cambió de menos muchas veces, los que nation en aquellas, días aprendían nuevos idiomas, nuevas banderas, nuevos enemigos, pero la historia de los mil seguía allí, como una raíz profunda que ningún orodo podía arrancar. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes ocuparon Ucrania, algunos partisanos se escondieron en los bosques cerca del río Kalka. Eran hombres y mujeres que peleaban contra un enemigo mucho más poderoso, sabiendo que probablemente morirían. Uno de ellos, un maestro de escuela llamado, les contó una noche la historia de los mil. Les dijo que ellos eran como aquellos guerreros, que aunque pareciera imposible ganar, había que resistir. Los partisanos escucharon en silencio. A la mañana siguiente, volvieron a la lucha. Después de la guerra, el gobierno soviético intentó borrar muchas historias locales. Querían crear una historia única, una identidad única para todos los pueblos de la Unión. Las viejas lenguas, las tradiciones, las lenguas, todo debía uniformarse. En las escuelas enseñaban la batalla del Kalka como una lección de lo que pasaba cuando los príncipes feudales no se unían contra el enemigo. Pero no hablaban de los mil, no hablaban de la resistencia, no hablaban de la traición. Los libros oficiales tenían prisa por ligar a la parte, donde los soviéticos ganaban todas las guerras. Pero las abuelas seguían cantando, escondidas, en voz baja. Cuando los niños volvían de la escuela y los hombres estaban en el campo, las abuelas sentaban a los nietos en la cocina y les cantaban la historia verdadera, la historia que no estaba en los libros, la historia de los mil que resistieron días contra el terror mongol. Los niños crecían sabiendo que había algo más. Algo que sus abuelas guardaban como un tesoro secreto. Cuando la Unión Soviética cayó y Ucrania se independizó, muchas de esas historias salieron a la luz. Los historiadores locales empezaron a investigar, a recoger los testimonios de los viejos, a buscar en archivos que habían estado cerrados durante décadas. Poco a poco, la batalla del Kalka fue ocupada de su lugar en la memoria colectiva, no como una gran victoria, porque no lo fue, sino como un ejemplo de algo que los ucranianos siempre habían valorado, la resistencia ante lo imposible. Hoy, en el lugar donde algunos creen que estuvo aquella colina, hay un pequeño monumento. No es gran cosa, una piedra con una placa, puesta por vecinos de la zona con sus propias manos. Coloco, el 31 de mayo, algunos viajeros llegan hasta allí. Dejan flores, encienden velas, guardan un minuto de silencio. No son muchos, no salen en las noticias, pero ellos saben por qué están allí. Entre los que van, hay a veces ancianos que dicen ser descendientes de aquellos guerreros. No tienen papeles que lo demuestran, no hay registros de 800 ecos. Pero ellos lo saben porque su abuela se lo contó a su madre, y su madre se lo contó a ellos, y esa cadena de palabras, esa transmisión de boca a oído durante generaciones, vale más que cualquier documento. Los jóvenes que van al monumento suelen ligar con dudas. No entienden bien por qué sus padres los han llevado a un lugar perdido en medio de la estepa, para recordar una batalla que perdieron hace tanto tiempo. Pero cuando están allí, cuando ven la piedra y leen la placa, cuando miran el horizonte infinito y sienten el viento en la cara, algo cambia. Por un momento, pueden imaginar a aquellos hombres. Pueden imaginarlos con miedo, con rabia. Pueden imaginarlos decidiendo no rendirse. ¿Y entonces entienden? Los que murieron en aquella colina no dejaron testamento. No tuvieron tiempo de escribir cartas de despedida,
de abrazar a sus hijos por última vez, de deseos todo lo que un padre que desea. Murieron solos, lejos de casa, rodeados de enemigos que no hablaban su idioma. Pero algo de ellos quedó en la tierra, en el viento, en la memoria. Algo que 800 años después sigue haciendo que gente que no los conoció viaje hasta allí para recordarlos. Tal vez eso es la inmortalidad. No vive para siempre en un cuerpo, sino vive para siempre en la memoria de los que vienen después. No se olvidado. Que 800 años después de tu muerte. Alguien pronuncia tu historia en voz alta. Que alguien derrame una lágrima por ti. Que alguien piensa que tu vida te lucha tu muerte. Tuvieron sentido. Los mil no ganaron la batalla. Pero ganaron algo más difícil. Ganaron el recuerdo. Ganaron un lugar en la historia de un pueblo. Ganaron que, siglo tras siglo, generación tras generación, alguien contara lo que hicieron. Y mientras alguien los recuerda, mientras alguien cuente su historia, los mil siguen vivos. El viento sigue soplando sobre la estepa. El río sigue fluyendo. Y allí, en algún lugar entre la hierba y el barro, entre el polvo y el silencio, los mil esperan. No piden guerras, no piden venganza, no piden nada. Solo piden que no los olviden. Que cuando alguien pase por allí, sepa que bajo sus pies hay huesos de hombres que prefirieron morir a rendirse. Hombres que, aunque sabían que iban a perder, pelearon igual. Hombres que nos enseñaron, desde el fondo de la historia, que a veces lo único que importa es no heredarlos. Esa es la verdadera historia de la batalla imposible, no la historia de una derrota, sino la historia de una lección. Una lección que 800 años después sigue vigente. Una lección que los mil pagaron con su vida para que nosotros, los que vinimos después, nunca la olvidemos. El tiempo pasa, pero hay cosas que no se borran. 800 años después de aquella batalla, el nombre del río Kalka sigue sonando en Ucrania como un susurro que viene del pasado. Los niños lo estudian en las escuelas. Los historiadores discuten sobre él. Los poetas escriben versos tratando de atrapar algo de aquel. Tan lejano. Pero para la gente común, para los que viven en las aldeas cerca del río, la historia nunca fue solo una lección del pasado. Era algo vivo, algo que sienten en la sangre. En el año 2014, cuando los tanques comenzaron a moverse por el este de Ucrania y la guerra volvió a estallar, muchos recordaron la vieja historia. Los soldados que fueron enviados a pelear cerca del río Kalka. Los que cavaron trincheras en aquellos mismos campos donde 800 años antes. Otros habían cavado sus posiciones. Sintieron un escalofrío al saber donde estaban. Algunos pidieron ser destinados a otro lugar. No, por miedo a las balas, sino por respeto a los muertos. No querían profanar aquella tierra sagrada. Otros, en cambio, sintieron que era su deba estar allí. Pensaron que tal vez, de alguna manera, aquellos antiguos guerreros los protegerían. O tal vez pensaron que si ellos tenían que morir, no había mayor lugar que es, junto a los que ya habían muerto defendiendo la misma tierra. Un joven soldado, antes de partir hacia el frente, escribió a su madre, no te preocupes, voy al Kalka. Los nuestros ya estuvieron allí y resistieron. Yo también resistía. Esa carta nunca llegó a su destino. El chico murió en los primeros combates. Los periodistas que cubrían la guerra entrevistaron a muchos soldados en esa zona. Casi todos conocen la historia. Algunos la habían aprendido en la escuela, otros la habían oído de sus abuelos. Pero todos, cuando miraban hacia el horizonte, cuando veían el río correr lento entre los juncos,
Sentian algo especial. Como si los mil estuvieron ali todavía mirándolos. Esperando vicujerian. Sus descendientes. Una noche, en una trinchera helada, un grupo de soldados hablaba pero no. Dormas. El frío era intenso, el enemigo estaba cerca, nadie sabía si vería el amanecer. No de ellos. Un hombre de unos 40 años que había sido profesor de historia antes de la guerra. Comenzó a contar la batalla del Kalka. Contra lo de los príncipes divididos, lo de la soberbia, lo de la trampa mongola. Contra lo de los mil que resistieron tus días en la colina. Contra lo de la traición final. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Luego, un soldado joven, de apenas 20 años, preguntó, ¿Why servió de algo, quiero decir? Resisted días pero morir igual, servió de algo, el profesor de historia tardó en responder. Mir las estrellas, mir el río invisible en la oscuridad. Mira sus compañeros con sus uniformes sucios y sus caras cansadas. Servió, dijo al fin. Servió para que 800 años después nosotros estemos aquí, recordándolos. Servió para que su ejemplo nos legue en esta trinchera, en esta noche, en este frío. Servió para que tal, ahora, sepas que hay cosas por las que vale la pena morir. Y que hay muertes, que no son en vano. Nadie volvió a haber esa noche. Pero cuando liga el ataque, al amanecer, todos pelearon como si aquellos mil estuvieron a su lado. La guerra en el este ha dejado sus propios muertos, sus propias historias, sus propias colinas que recordar. En los pueblos chicanos al Kalka, hay ahora nuevas tumbas, nuevos nombres grabados en piedra, nuevas madres que esperan en las puertas de sus casas. La historia se repite, aunque nunca de la misma manera. Pero los viejos del lugar, los que han visto pasar tantas guerras, dicen que los muertos nuevos se encuentran con los muertos viejos, en las noches sin luna. Y si habla con la gente de los pueblos, si se gana su confianza, quizzes le cuentan la historia, le contan lo de los mil, le contan lo de los 2 días, le contan lo de la traición. Y cuando terminan, harán una pausa, miraron hacia el río. Y acabaron en voz baja. Pero resistieron. No se rindieron. Resistieron. Esa palabra, resistir, es quizás la más importante de todas. No ganar, no vencer, no triunfar. Resistir. Aguantar, no doblar la rodilla aunque todo esté perdido. Eso es lo que oncearon aquellos mil. Eso es lo que 800 años después sigue resonando en la estepa. Los mongoles pasaron. Su imperio, el más grande que el mundo había visto, se deshizo con el tiempo. Las ciudades que construyeron se convirtieron en polvo. Sus descendientes se mezclaron con otros pueblos, olvidaron su lengua. Cambiaron sus dioses, de cualquiera que sembraron medio mundo. Apenas quedan recuerdos en los libros de historia. Pero los mil siguen ali. No tienen imperio, no tienen ciudades, no tienen descendientes conocidos. Pero siguen que los soldados de ahora y los guerreros de entonces comparten el mismo fuego, la misma tierra, el mismo silencio. En las ciudades, leyes del frente, quien dice que estas historias son solo cuentos, que romanticiza la guerra es peligroso, que glorifica la muerte es en era. Tienen razón. En parte, la guerra no tiene nada de romántico. La guerra es barro, sangre, gritos, cuerpos destrozados, los mil que murieron en el Kalka no murieron con gestos heroicos y música de fondo. Murieron con los intestinos fuera, llamando a sus madres, preguntándoos por qué tenían que morir tan lejos de casa. Pero hay algo en el ser humano que necesita recordar, necesita saber que antes de él, otros pasaron por lo mismo,
necesita sene que no está solo en el dólar, que su sufrimiento tiene un eco en el pasado. Por eso las historias como la del Kalka sobreviven, por cada generación, de una manera u otra, se enfrenta a su propia batalla imposible. Cada generación tiene sus mil hombres rodeados en una colina, su desesperación, su traición final. Why cada generación necesita creer que resiste vale la pena, que aunque se pierda, aunque todo termine mal, aunque la muerte le igual. El simple hecho de no rendirse deja algo en el mundo. Una semilla, una lección, una luz que otros verán. Cuando leg su momento de oscuridad, hoy, quien vaya a Ucrania puede encontrar muchas cosas. Puede encontrar ciudades modernas, carreteras, centros comerciales, jardines con mavels en la mano. Pero si se alea un poco, si se adentra en la estepa, si liga hasta es río tranquilo que los mapas loman Kalka, encontra algo más. Encontra el silencio. Un silencio especial, denso, que no se parece a ningún otro. Un silencio que parece decir, aquí pasó algo grande, algo terrible, algo que no debe olvidarse. Ali, en la memoria de un pueblo, en las historias que se cuentan alrededor del fuego, en el orgullo de los que saben que sus antepasados no se heredaron. Why mientras alguien los recuerda, mientras alguien cuente su historia, los mil serán más poderosos que todos los canes y todos los conquistadores. Por los imperios pasan, pero los ejemplos quedan. Las conquistas se olvidan, pero la dignidad perdura. Why la dignidad de aquellos mil hombres rodeados, sedientos, traicionados, pero no vencidos, sigue brillando 800 años después como una estrella en la noche más oscura. Cuando los soldados ucranianos cavan sus trincheras hoy, cuando miran hacia el horizonte esperando lo peor, cuando sienten el miedo helado en el estómago, a veces piensan en aquellos mil. Piensan que si ellos pudieran resistir días con nada de agua y todo en contra, quizás ellos también pueden resistir un día más, una noche más, un minuto más. Y esa pequeña esperanza, esa conexión con el pasado, a veces es suficiente para seguir adelante. La batalla del Kalka fue una derrota, pero las derrotas a veces enseñan más que las victorias, enseñan lo que cuesta la libertad, enseñan el precio de la dignidad, enseñan que hay cosas por las que vale la pena morir, pero sobre todo, enseñan que hay cosas por las que vale la pena vivir. Why los mil, dest su colina invisible, dest su río que ya no es el mismo, dest su muerte 800 años, siguen onzando, siguen diciéndonos, a través del tiempo, que rendirse no es una opción, que resistir es lo único que importa, que mientras haya alguien dispuesto a plantar, por imposible que parezca, la esperanza no muere. Esa es la última lección de la batalla imposible. La lección que los mil pagaron con su vida para que nosotros, 800 años después, podamos aprenderla. La lección que sigue viva en cada ucraniano que hoy defiende su tierra, en cada persona que en cualquier lugar del mundo se niega doblegarse ante lo imposible. Los mil ganaron al final. Ganaron porque no los han olvidado. Ganaron porque su ejemplo sigue vivo. Ganaron porque 800 años después, alguien escribe su historia, alguien la lee, alguien la recuerda. Why mientras eso ocurre, mientras su nombre no se borra, los mil siguen resistiendo, desde el pasado hacia el futuro, eternamente.